Hi guys, insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayani step by step ta yadda za ku fahimci mene inducement liquidity. A previous video da na yi na muku bayani akan basics na liquidity wanda a bidiyon na so na muku bayani akan duka wa'annan, amma na ga bidiyon zai tsawo shi yasa na ce bari na raba shi. So kamar yadda na muku alƙawari zan ba ku full course under this SMC strategy. So wannan yana under part 5 of this mini SMC strategy na under liquidity. So a nan gurin muka ce mene? Inducement refers to the liquidity that is created by the market to trap retail traders into entering trades at the wrong zones so that their stop losses can become liquidity for the smart money traders or institutional traders. So abinda muke nufi anan shi wannan inducement din wani liquidity ne da market take creating saboda ta trapping retail traders su shiga trade a wurin da bai kamata su shiga ba. Sabida wa'annan stop losses din nasu ya zama liquidity wa smart money traders. Sabida kamar yadda na muku bayani na ce muku kamar yadda yawancin motoci suke buƙatar mai kafin su tafiya, haka kasuwan nan take buƙatar liquidity kafin ta motsi. So wa'annan inducement din su ne kamar man da smart money traders suke buƙata. Suke so su mai da stop losses na ku mai sabida sabida su samu kasuwa ta pumping sosai ko kuma ta dumping sosai. Sabida in dai ba samu stop losses na ku ba ta yadda za a yi kaga kasuwa ta yi pumping. Duk lokacin da kasuwa ta yi pumping sosai so ka tabbatar da cewa ta samu isasshen mai a ƙasa. Idan kaga ta yi dumping sosai to ka tabbatar da cewa ta samu isasshen mai a sama kafin ta yi dumping. So muna da different types of inducement liquidity, amma under this SMC I will give you the main types of the main types of liquidity you guys need. So na farko let's say let's type heading here, types of inducement, right? Let's say IDM, yeah, abbreviating one. So let's see, take this to like 20. Let's say na farko muna da mene? Muna da structural. Na farko muna da structural IDM inducements. Na biyu muna da order block. Na biyu muna da order block inducement. Sannan na uku muna da fair value gap wato FVG inducement. Sannan na hudu, last but not the least, na hudu muna da liquidity pool inducement. Liquidity pool inducement idea. So yanzu kasancewa wa'annan inducements din guda hudu su ne main types of inducement da muke da su under this smart money wato SMC strategy. So yanzu za mu ɗauke su ɗayan bayan ɗaya mu san mene su, sannan mu bayani akan sannan mu je live chat mu ga ya za mu dinga amfani da su a market. So na farko muka ce muna da structural inducement. So shi wannan structural inducement din muka ce mene? Structural inducement is the manipulation of market structure to trick retail traders into entering trades at the wrong zones. So shi wannan structural inducement din wani manipulation ne da market take creating idan tana creating market structure saboda ta yi trap retail traders su shiga trade a wurin da bai kamata ba. Saboda smart money traders samu su mai da wa'annan retail traders din mai da za su yi pumping kasuwa ko su dumping kasuwa. Bari in ɗau wannan in ba ku ƙaramin misali abin da yake faruwa. Kamar yanzu a ce kasuwa tana tafiya ƙasa, mun san tana making expansion ƙasa ne, sai ta making pullback sama, sai ta ƙara expansion ƙasa, sai ta making pullback sama, sai ta ƙara expansion, sai ta making pullback sama, haka sai ta ƙara expansion. Bari in gyara wannan abin da kyau saboda ni bayanin shi da kyau. Okay. So a market ɗin nan koma me za ka yi zama na cewa you are looking very well and you are very smart. So idan ka lura wannan leg ɗin shine first expansion namu, right?
da market ta zo ta gama expansion anan sai ta koma ta mene sai ta koma ta pullback. Idan ka lura wannan pullback din da ta yi sai da ta koma initial point of this first word, sai da ta koma initial point of this expansion, right? So bayan ta koma initial point of this expansion sai ta yi mene sai ta ƙara yin wani expansion. Bayan ta gama wannan expansion din sai ta ƙara yin mene sai ta ƙara yin wani pullback. Da ta ƙara yin wani pullback mai ta yi sai ta koma initial point of this what of this second what sai da ta koma initial point of this second expansion. Bayan ta koma initial point of this mene of this second expansion sai ta ƙara yin mene sai ta ƙara yin wani expansion din na uku, wato the third time da ta yi expansion kenan. Bayan ta yi wannan expansion din na uku ta zo ta yi breaking structure sai ta ƙara yin mene sai ta ƙara yin pullback. So abin da ya faru anan idan ka lura market ta yi pullback amma bata koma initial point of this what of this third expansion ba. Kun ga tunda ta fara tafiya in dai za ta yi pullback tana komawa mene initial point of the what of the expansion, amma da ta zo wannan pullback din na ƙarshe sai ta kasa komawa ina sai ta kasa komawa initial point of this mene of this pullback. So da yawan retail traders, kun san retail traders ba mu da hakuri sosai, za su zo su ce ai market dama da ta yi me yake da suna da ta yi breaking structure haka inda ta yi kun ga breaking structure da ta yi nan sai ta koma ta ƙara mene ta ƙara breaking structure. Za su ce ai tunda market ta breaking structure next pullback din da za ta zo nan ne kawai ta ɗau wannan initial point of abin nan initial point of menene initial point of this what of this expansion sai ta koma. Sun manta cewa this is what the market has been doing. So wannan fake move din da ta creating wato ta creating what is this even called, ta creating luwalu. Wannan luwalu din da ta creating shi muke kira da mene shi muke kira da structural inducement. Shi muke kira da mene structural inducement, sabida idan kuka lura duka tunda take cewa ba abin da take kenan ba, amma nan da ta zo sai ta creating mene sai ta creating fake pullback sabida ta trick retail traders shiga trade a daidai nan gurin. So abinda smart money traders za su jira shine za su jira su ga market bayan retail traders sun zo nan sun yi placing maybe order su anan buy order su sorry ba buy order ba, sun yi placing sell order su a nan gurin, sun yi placing sell order su a nan gurin, maybe sun yi targeting nan gurin, right? Sun yi placing sell order su a nan gurin, sun yi targeting wannan sell side liquidity din. So bayan market ta yi making pullback sai ta using wannan stop losses din, smart money traders za su using wannan stop losses din retail traders nan as fuel. Suna ɗiban mai isasshen mai a nan gurin suka tapping into the original bot market structure da take created sai su sai kuga sun yi dumping kasuwan aggressively. Kun ga sun using wannan stop losses din retail traders as fuel. So this is simply what we used to call structural inducement. So the next one we have is order block inducement. Wato order block inducement. A nan gurin muka ce order block inducement is when the market creates a fake order block before reaching the main order block. Shi wannan order block inducement in wani fake order block ne da market take creating kafin ta je main order block ɗin da ta bari. Misali, idan market tana tafiya ƙasa mun san cewa for us to have an order block maybe mun samu sweep of liquidity a nan, sannan mun samu break of structure a nan, sai market ta making pullback a nan gurin sai ta ƙara expansion. Let's say we have a structure like this, and a daidai nan gurin sai ya zama na cewa we have a valid order block. Muna da sweep of liquidity, muna da fair value gap namu connected to the order block and everything. Muna da the main order block a nan gurin. Kun fahimce ni? So bayan market ta mana creating order block a nan gurin, our main OB here, ko mu ce extreme OB or extreme POI. Kuma extreme
extreme OB ta mana creating anan. So abinka da retail traders ba su da haƙuri. Market da ta zo ta ƙara breaking structure a nan gurin. Da ta zo ta ƙara breaking structure a nan, sai suka ga market ta musu creating another order block a nan. And the order block is perfect. Za ka gan shi ma order block ɗin yana da mini, yana da fair value gap, yana da maybe super liquidity and everything. So wannan fake order block ɗin da ta market ta mana creating, shi muke kira da mini, shi muke kira da order block inducement. Wato mene OBIDM. Sabida a lot of retail traders za su zo su fara mene, za su zo su fara neman sell a daidai nan gurin. So abin da zai faru shine idan suka nemi sell a daidai nan gurin, idan suna neman sell za su sa stop loss ɗin sa saman nan su targeting wannan sell side liquidity ɗin. And abin da zai faru shine su smart money traders ina abin da suke so kenan, sun san cewa in dai suna so kasuwa ta dumping aggressively, dole suna buƙatar mene, suna buƙatar mai da suke buƙata, suna buƙatar liquidity. So shi yasa suke creating wa'annan fake structure ɗin da fake order block. So a nan gurin abin da zai faru shine market zai zo wani zubin ma zai picking entrance kaga kamar zai ba su profit. Sai sun fara posting profit a Telegram channel ɗinsu da kuma ina ne dai, sai kaga market ya yi reversing ya ji ya yi hit stop losses nasu. Kun ga mun ɗiba kuɗin da yake nan gurin mun samu enough liquidity da market za ta yi ƙasa, sai mu tapping asalin extreme OP ɗin da suka ƙi zuwa su placing trade nasu. Sai kaga tana tapping za ta mene, za ta tafi aggressively. So su kuma shi kuma wannan order block inducement ɗin haka yake, haka bayanin shi yake kuma haka muke identifying nashi. So the next one da muke da shi shine mene, shine fair value gap inducement. Shi kuma fair value gap inducement ɗin nan muka ce fair value gap inducement happens when price pretend to mitigate a gap, trapping retail traders before smart money traders later return to fully mitigate the gap. Abin da yake faruwa shi a wannan fair value gap inducement ɗin shi ne idan market ta mana creating gap. Yauwa guys, misali a ce muna da mene, muna da wannan fair value gap ɗin, muna da bullish fair value gap ɗin nan anan ba. Bari mu canja ma wannan color. Ce muna da wannan bullish fair value gap ɗin nan anan. So let's say a ce sai kasuwa ta dawo bayan maybe ta yi creating wannan candle ɗin haka, sai ta dawo haka ta yi mitigating mene, ta yi mitigating wannan fair value gap ɗin. Bayan ta yi mitigating fair value gap ɗin nan sai ta tafi ta breaking structure. So daidai lokacin da ta zo ta yi mitigating wannan fair value gap ɗin, retail traders ba haƙuri, za su ce ai market ta riga ta dawo ta yi mini, ta yi mitigating wannan fair value gap ɗin. So daga nan kawai za ta ci gaba da tafiya. So tana dawowa ta yi mitigating sai su sa mini, sai su sa buy orders nasu a nan. Misali sai su ɗau buy orders nasu a nan gurin su sa. Tana dawowa ta yi mitigating, tana dawowa ta yi mitigating haka. Tana dawowa ta yi mitigating. Za su yi maybe targeting nan, tana dawowa ta yi mitigating ta fita daga gap ɗin sai su sa maybe stop losses ɗin sa a ƙasan wannan mutum haka, su targeting wannan high ɗin. So su dama smart money traders abin da suke jira kenan. Suna gani mutane sun yi placing orders nasu a nan gurin, za su zo su mene, za su zo su liquidating wa'annan duka stop losses ɗin da mutane retail traders suka sa nan, za su zo su using nashi as mene, as fuel da za su yi pumping kasuwan. Suna zuwa za su yi taking out wa'annan liquidities ɗin, su filling gap ɗin completely sai su ci gaba da mene, sai su ci gaba da tafiya. So all the time su smart money traders nan suna kokari su using mene, retail traders as mene, as fuel to pump the market or dump the market. So this is mene, this is for fair value gap inducement. The last one da muke da shi shine mene, shine liquidity pool. Shi kuma liquidity pool ɗin da muka ce mene, liquidity pool inducement refers to when the market creates equal highs or equal lows to trap retail traders into thinking those levels are strong support or resistance. This builds liquidity for smart money traders to later sweep and fuel the real move. So abin da yake faruwa, misali a ce kasuwa tana tafiya sama like this, tana breaking mini, tana breaking highs, sai ta je wurin wani zone haka sai ta creating kamar resistance level.
bayan ta yi creating wannan resistance level din haka sai mene sai retail trader su fara bayanin ai market ta mene ta creating strong mene ta creating strong resistance level a nan gurin. Su kuma smart money traders dama kuɗi kawai suke bi, sun zo sun mene sun ɗauki wannan sell side liquidity ɗin sannan sun yi tapping into mene into wani POI a nan. Bayan sun yi tapping into POI a nan sun samu enough liquidity da suke bukata sai pumping kasuwa, kuma sun hango mene sun hango retail traders suna ganin kamar nan wani strong resistance level. So suna ganin haka bayan sun yi tapping wannan za su mene za su tafi aggressively su cire mene duka su using wa'annan stop losses din mutanen da suke tunani maybe wannan resistance level ne kuma zai yi holding sai su using nasu as mene as liquidity su mene su fueling move nasu. And in another aspect za ka ga kasuwa tana tafiya ƙasa like this, tana breaking loose like this, bayan ta yi mene ta je wani zone sai ta creating something like this wanda ake ce mene ake ce ma equal loose. So bayan ta creating haka retail traders musamman bikina za ka ga sun ce ai sun samu me yake da suna sun samu support level mai ƙarfi sai su sami ne sa orders nasu ana. Suna sa orders nasu a nan maybe stop loss is nasu below the support level. So abin da zai faru su smart money traders sun san mene sun yi taking out wannan sell side liquidity din sannan sun yi tapping into POI a nan. So bayan sun yi tapping into point of interest idan order block favor gap kuma wani kalan point of interest ne a wurin sai su zo su mene sai su bayan sun ɗiba liquidity da suke nema a nan sun yi tapping POI sai su mene sai su targeting wa'annan masu support level din as mene as liquidity su mene su fueling move nasu. So abin da yake faruwa kenan a mene a liquidity pool inducement. So yanzu bari mu je real charts mu dan duba mu gani inda za mu samu wa'annan charts din sai mu bayani akan su. Na farko da mun yi bayani ne akan structural liquidity, bari mu sashi a replay ta yadda zai mana daɗin bayani. Yawwa. So kuka mai da hankali a nan gurin za ku ga mene za ku ga market ta fara mana creating structural liquidity a nan gurin, saboda idan kuka lura market ta mana expanding ƙasa sai ta mene sai ta pullback, and da ta pullback din nan sai da ta koma mene initial point of this expansion. So bayan ta koma initial point of this expansion sai ta mene sai ta ƙara yin expansion. Bayan wannan pullback din ya je initial, bari mu ja shi, bayan wannan pullback din ya je mene first pullback namu ya je initial point of our expansion sai mene sai dropping. So yanzu idan kuka lura bayan wannan break of structure din na farko, this is our first break of structure. Yeah, let's write it down. This is our first BOS here. Market time mene ta ƙara mana creating mene ta ƙara mana creating another break of structure here. So bayan market ta mana creating this second break of structure, we are expecting the market tunda ta fara mene pullback din da ta na farko ta koma initial point of our first expansion, muna so mu ga mene market ta ƙara komawa mene initial point of this expansion. So let's see what happened here. Na so mu ga this pullback here ya koma cikin wannan initial point of this expansion sai ya koma mana mene ya mana breaking structure. Okay, so look at what happened here guys. Kun ga abin da ya faru? Before market ya koma wannan initial point of this expansion, sai market ya je mana mene ya je mana breaking structure. So retail traders za su ga ai market ta riga ta yi breaking structure. No need market ta koma initial point of this expansion, this second expansion. Not knowing that smart money traders ne suka creating structural manipulation saboda mene saboda ku zo ku yi placing, saboda retail traders su zo nan ko tunda suna da break of structure su zo nan su mene su placing orders nasu. But su smart money traders sun san
Numbering is just what? It's just structural inducement. Structural like this inducements. Right? So abinda zai faru shine this is initial point da ya kamata market ta je ta mana gini, ta mana mitigating sai ta zo ta breaking structure. Ko sai ta failing ta mana creating mini fake structure a nan gurin. So nan gurin mun san is just what? Structural inducement. You as a smart money traders. As a smart money trader. But go in the maybe because the video number that's just fara mini placing orders a nan gurin. So abinda zai faru shine za su yi placing short position nasu a nan gurin. So stop losses now so maybe above this high, above the high there, sai su targeting wannan sell side liquidity din. So let me show you what happened, guys. You see, kun ga abin da market ta musu? You see what happened? Market go back to this initial, let me put this right. Perfectly to koma this initial point of what? Initial point of this what? Of this expansion. Kungan ta using stop losses in mini. Stop losses in wa'annan mutanen wa'anda aka tricking a mini wannan structural inducement din. Su kuma retail traders nan suka zo suka sa mini. Nan suka zo suka sa orders nasu. And look at how perfect their order got triggered. Perfectly trigger their order and they will be what? They will target the same thing that kuka targeting. Kuka hitting stop loss, so seeing hitting tips. Because they are what? They are smarter than you guys. What? You see? After some time, they hit their what? They take their full target and you take your what? You take your full SL. Power of patience. Wasu haƙurin da za su market ta koma initial point of that what? Of that expansion ba za su iya ba. But those smart money traders you are seeing, they are very, very patient. Kun ga market ta ƙara mana mini? Ta ƙara mana breaking structure a nan gurin. So this is for me, this is the example of what? Of structural inducement. The second one da muke da shi muna da mene? Muna da order block inducement fa? Yanzu let's remove this. Mu duba shi kuma order block inducement. So a nan gurin idan kuka lura, market ta mana creating order block a nan gurin ba? We have our main order block here gashi. We have sweep of liquidity here. We have our main order block here, and we have our what? We have our fair value gap. So we have our what? Extreme OB here, or maybe extreme POI. Anyone? Extreme what? Extreme OB, right? The market tamana creating. So by market tamana creating one extreme OB, then just look at what happened here. Sai market ta zo nan ta ƙara mana creating wani order block a nan gurin. And this order block still has everything. Yana da mini, yana da sweep of liquidity, right? We sweep this candle. Yana da mini, yana da fair value gap here, fair value gap here, right? So a nan gurin market ta maka creating mini, ta maka creating another fair value gap. But kai da ka kalli bidiyon nan ka san wannan ba mini, ba order block bane, it's just what? It's just order block inducements. It's just what? Order block idea or to order block inducements. So most traders will be what? Will be placing their what? Will be placing their sell orders from here. But kai ka san cewa wannan is just what? It's just order block inducement. This is your what? This is your main order block. So you'll be placing this what? You'll be placing your sell order from here and use these guys as what? As fuel to this your what? To this your order. So you target any what? Nearest sell side liquidity, your stop loss above this guys more.
that high small, right? So let's see what happened here. Yes. Okay. We are hoping to use these guys as what? As liquidity, as our order block inducement, and we are hoping the market to go and tap that what? That's our extreme order block. So look at what happened. Kunga in the market they tap in Kamanza they respecting order block now. And the what? We use them as what? We use them as Kunga. See what happened? Market even respected the order block and start going in their way. But we as smart money traders, we know that it's just what? It's just pure order block inducement. And after it tricked them, it go and what? Triggered our order successfully. After it triggered our order, look at what happened. We what? We take our full TP. We use them as our what? As our fuel to this target. So this is what used to happen for the what? Structural and what? Order block inducement. And so let's check the fair value gap inducement and the what? And the liquidity pool inducement. See whether the market will create anyone for us. Okay. Market is currently see the market is still breaking structures to the what? To the downside. Okay. I think we have something here, guys. So if you check very well, you see that the market was what? Breaking structures to the downside, right? We have this break of structure here. This recent break of structures, we have our BOS here, right? After this BOS, we have another BOS here. And after this last what? After this last break of structure, what happened? The market changed character. After this last BOS here, the market what? Changed character. So we change character here. We have what here? We have chalk here. We change character here. So after we change character, we know that after this order block inducement, we have what? We have fair value gap inducement, right? So look at what happened here, guys. We have, I think, yes, this gap here is filled completely. This gap too is filled completely. Yes. So let's check for any fair value gap inducements and talk about it. Sorry guys, I see something here. You see this fair value gap here? After this change of character, right? After this change of character, look at something here very well. From our definition, from fair value gap inducement, we said that there's the inducement that the market will tap into fair value gap, tricking what? Tricking the retail traders, thinking that the what? That the fair value gap is completely filled, and it is not yet what? Fully mitigated. So the what? The retail traders will start buying from here, not knowing that the what? That the fair value gap is not what? Look at the fair value gap here. And if you check very well, you see that what? The market did not what? Did not fully mitigate this fair value gap. So this guy here that did not fully mitigate the fair value gap is what we call what? Fair value gap inducement. And look at what happened. Fair value gap what? FBG IDM. And look at what happened. The markets, what? The smart money traders come back for these guys. They will be what?
after it tap to this fair value gap and start moving, they will say, okay, the market is now what? Has now tapped into this fair value gap and is now what? Is now going up. So they will place their buy orders from here and put their stop losses here. But you as a smart money trader, you know that, okay, this fair value gap is not fully mitigated. And this guy here is just what? It's just fair value gap inducement. So you just come to this place here and place your what? And place your buy order here below the what? Below the fair value gap inducement, and put your stop loss below it and target the what? And target this high here. Maybe let's target this high here. And guys, after this guy here, after this person here, let me just okay. After, where is this guy? The stop loss, you should always put it for because of market manipulation. Let's see something here, guys. You see, the market have some POIs here, right? We have some POIs here. We have some POI here, right? And if you check very well, you see that we also have what here? We also have liquidity pool inducement here, because we have what here? We have double top here. So we also have what? We also have liquidity, maybe LP, IDM here. Liquidity what? Liquidity pool inducement. So many retail traders will be thinking, okay, we have a very strong what? We have a very strong resistance level here. So the market will just what? Will just go and what? And tap into this resistance level, and we what? We continue selling. But you as a smart money trader, you know that, okay, this is just what? Liquidity pool inducement. And you have your what? POI here. So you can just what? Put your buy order here, your TP at this what? At this point of interest here, and you what? You target there from this what? From this fair value gap inducement, and you what? You target above this what? Liquidity pool inducement. And you can still what? You can still sell from this what? From this zone here. If the market favor you, can what? You can catch this spot what? Buy and sell. You can just maybe target this sell side liquidity the market left behind. So let's see how this goes. So I always used to tell people that, you see this this liquidity you are seeing, it's almost 90 to 95% of technical analysis, because you see how perfectly after it's cleared this what? This liquidity pool inducement, and it tap into this what? POI. Look at how perfectly it picked the order. It's almost hit, also depend on what? How you are putting your stop loss. That's what happened. The market is always running from this liquidity to what? To that liquidity. Look at how perfectly things goes. And after some time, it's what? It come and take out this what? This sell side liquidity again. So if you check very well, you see that we catch how many trades here? We catch over maybe 3 trades here. And the only thing we are using is just what? It's just liquidity. So whatever you are doing in this market, make sure you what? Make sure you master your liquidities. So inshallah, this will be the end of this video. I think we still have a lot to discuss under this liquidity, but we'll stop here. Maybe in our next video we'll talk about how to spot valid sweep up liquidity and what? Run off liquidity. Ko kuma mai magana akan how the market used to run from what? Internal liquidity to external liquidity, because in the top down analysis, dole zaka fahimci ya market take running from internal liquidity to external liquidity. Kuma ka fahimci how you can identify your valid sweep up liquidity and your what? And your valid run of liquidity. So kar ku manta ku danna mun like da subscribe a wannan bidiyon. Bisalam guys.